yako kuanzia sasa hadi tamati. Na tunaanza hapa katika ukumbi huo wa KICC ambako kongamano hilo la hali ya anga linaendelea, mtazamaji. Hebu kwa sasa kidogo tusikize baadhi ya matamshi ambayo yanaendelea kutolewa mubashara katika kongamano hilo. Editing one project over here and another project over there, we're trying to build and reward a country for emission reductions that come about in the entire power sector. We want to be jurisdictional, not just project-oriented. And that could happen through the early retirement of coal, through accelerated deployment of renewables, new transmission or storage, or changes in government policy. And to anyone here who might say, well, wait a minute now, you know, someone's going to fudge this, or there's going to be a problem with it. Let me just be very clear to everybody. We want this credit to only be available to some company that wants to buy it if it is for the specific purpose of a project that reduces emissions, closing a coal-fired coal plant, or building out renewables. One or the other, or both. Now, for people who say, well, what about the holding it accountable? Folks, if you're closing a coal plant, it's pretty easy to see it happen and to know whether it's functioning or not. And if you're deploying renewables, you can see them with your naked eye. So I don't think this is something that's opening up a Pandora's box of abuse, and we're working very, very closely with a major group of people in order to try to make this happen. We believe we have a high-level consultative group, including more than 30 civil society, private sector, intergovernmental leaders, experts, stakeholders, all from Asia, Latin America, Europe, the United States, here in Africa. And we're honored to count Damilola Ogunbiyi among our closest advisors in that. And we're also being very careful to consult with VCMI, with SBTI, with all of the folks who've been pushing for this integrity in the process. We're speaking now to potential buyers of the credits, and we're hearing very strong interest. We are talking with countries that believe they could benefit from the ETA, and we're hearing interest, including here in Africa. So, my friends, there are a lot of things to worry about in this context, but we stand on the brink of perhaps the greatest economic opportunity humans have known since the Industrial Revolution. That's where we are. We have an opportunity to create a whole new economy, clean energy economy, which is sustainable, virtually circular. We have an opportunity to make a difference in the lives of people who today don't have electricity or who suffer the problems of a drought that's gone on for 40 years. The worst drought in 40 years in Africa, gone on for 4 years, and it's making people move. They're moving today because of this. We have the opportunity here, and I'm beginning to see it. I believe we stand on the threshold of an amazingly exciting period of time. I'm seeing it. For the first time in this job, I'm seeing it every day at levels that are beginning to astonish me. What is happening with clean energy, what's happening in the deployment of wind turbines that now can get 20, 30 megawatts of power from one turbine, the amount of solar that's out there. We're going to see a reduction in the demand for fossil fuel as this happens, and I think that will be confirmed in the days ahead. So we're turning a corner. We're just not doing it fast enough or big enough. And our conviction is that the ETA provides us an opportunity with integrity to get concessionary funding that will then be used to make the transition happen faster. I'll close very quickly in a moment. Here's an example. In Sharm el-Sheikh, with a program called Nuefe, we worked with the government of Egypt. We brought $500 million of concessionary funding to the table. The government of Egypt said we will close 11 diesel, fossil fuel burning power centers. We will transfer the gas we were using for that to Europe because of Ukraine. But we will deploy
10 gigawatts of renewable energy. Mtazamaji huyo hapo ni John Kerry, mjumbe wa Marekani, mtazamaji ambaye anawakilisha taifa hilo hapa nchini katika kongamano hili la Afrika kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi, na ni mojawapo wazungumzaji ambao wanazungumza katika kongamano hilo. Bila shaka wapo wengi tu ambao wanazungumza katika kongamano hilo, mtazamaji, ambalo linakwenda hadi siku ama tarehe 6 mwezi huu wa Septemba. Wanahabari wenza, kama nilivyokufahamisha, ni kwamba wapo katika ukumbi huo wa KICC. Sasa hivi ningependa tuungane na mhariri wa sekta hii hapa katika shirika la Nation Media Group ambaye ni Zainab Wandati. Anaungana nasi moja kwa moja kutoka KICC na tufahamishe kwa kina zaidi mambo ambayo tunayasubiria kuhusiana na kongamano hili. Zainab, uwanja ni wako sasa pamoja na wenzako mlinao katika ukumbi wa KICC. Naam, Nick, John Kerry ni miongoni tu mwa viongozi ambao wako hapa. Rais wa Ufaransa pia yuko hapa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia yuko hapa na natarajiwa kuhutubia kongamano hili hapo kesho. Rais William Ruto bado yuko area, hajaondoka hapa bado. Alifungua rasmi kongamano hili na adhuhuri hii anashirikiana na watu kadhaa hapo kwenye Wizara ya Fedha kuzindua mpango ambao umekuwa ukiendelea kwa muda kidogo hapa Kenya, mpango ambao unajulikana kama FLOCA. Ni mpango ambao kwa kimombo unajulikana kama Financing Locally Led Climate Adaptation. Yani ni mpango ambao unawezesha county kuweza kustahimili makali ya mabadiliko ya tabia nchi, na ni mpango ambao umefadhiliwa na benki ya World Bank. Na kitu ambacho Rais William Ruto atafanya kwenye hafla hiyo ya FLOCA ni kuwa atazindua cheki ambayo zitapewa kaunti zingine kadhaa, kaunti ambazo zimeweza qualify kupata zile fedha ili waweze kujikimu, ili waweze kujikinga na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Na labda nikikuonyesha tu hapa Nick, hapa chini ambapo nimesimama, labda Mulama kikaribia hivi kidogo, kuna motokaa ndogo sana hapa ya rangi ya manjano pale. Motokaa hiyo ni motokaa ambayo ni motokaa ya stima, na ni motokaa ambayo imetengenezwa hapa Kenya na wanaohusika na kuitengeneza ni wa Kenya. Na ni motokaa ambayo imeleta William Ruto hapa. Ni motokaa ambayo alitumia jana na ameitumia tena leo, na naarifiwa kuwa atabaki nayo kama gari yake binafsi ili kuweza kuhamasisha Wakenya kutumia kawi ambazo ni kawi safi na kuweza kutumia gari ambazo ni za stima. Na kama nilivyosema, Rais William Ruto aliweza kuhutubia kikao hiki na labda tusikize tu nini alisema. It is not just the volume but also the non-seasonality of our renewable energy that stands out. The nearly year-round sunshine makes Africa's solar potential particularly unique, perfectly suited to industrial energy demands, something that is challenging in other areas, especially in temperate climates. Kenya, for example, serves as a good example of what is possible. Our national grid currently operates at 3 gigawatts, with 93% of that power being renewable. Our ambition is audacious yet achievable: 100% renewable by 2030 and a 100 gigawatt grid entirely renewable by 2040. A serious challenge in bridging the investment gap in order to enable the continent meet its energy needs is the creation of demand on sufficient scale to provide incentives for appropriate private investment in energy infrastructure development. Industrial energy at scale is therefore necessary to anchor energy demand as a means of tackling the widespread energy poverty still prevalent across our continent. The numbers are stark. Nearly 600 million Africans lack access to
and almost 1 billion have no access to clean cooking energy. But the abundance of our renewable resources, the possibilities offered by new technologies, and opportunities created by new climate financing offers enormous possibilities for us. We have the capability to provide reliable and cost-effective energy access to all Africans by 2030. The green transformation of both production and consumption is not optional. It is an imperative. The global demand for such solution is already gaining momentum. Our strategic proximity to substantial reserves of metal and minerals necessary for the global energy transition makes Africa an attractive candidate to become a global hub in green industrial supply chain, from refining metals and minerals to constructing and assembling electric motor vehicles, batteries, and other components. Nick, kapu letu la kongamano hili la mabadiliko ya tabia nchi bado halijakauka, na pindi tu habari zetu za adhuhuri zinapokamilika tutarudi hapa kuweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao wanashiriki kongamano hili, kuweza kujua matarajio yao ni yapi, matumaini yao ni yapi, na ni nini hasa wangependa kuona hapo kongamano hili litakapokamilika siku ya Jumatano. Na kikao hiko kitakuwa kinaongozwa na mwenzangu Bernard Mwinzi. Joageo ameenda kukunywa kopo la maji hivi, alafu tutaungana naye tena baadaye Nick. Asante sana Zainab, lakini kabla ni kuachia ondoke, pengine maswali mawili. Kwanza, katika pumzi ya mambo matatu, na tunajua kwamba kutokana na Nairobi Declaration, pengine mambo matatu ambayo tunayatarajia katika tangazo hilo. Na pili ni kuwa lile gari, mwenzangu hapa ndani ya studio anaitwa Salim, anauliza ili gari linapatikana wapi na ni pesa ngapi hivi, pengine tunafahamu. Labda nianze na swali la mwisho Nick. Hilo gari nimeelezewa kuwa na wale ambao wanaitengeneza. Kuna mwanadada ambaye miaka 28 anaitwa Joy. Anasafiri kwa sasa, yuko kwenye ndege, anatoka Marekani anakuja Kenya. Yeye ndiye afisa mkuu mtendaji wa kampuni ambayo inatengeneza gari hilo. Na anakuja kwa sababu kuu ya kukutana na Rais William Ruto, kwa sababu angependa kufanya mazungumzo naye kujua ni Wakenya watapata vipi gari hiyo. Ni gari ndogo uko umeiona, ni gari ambayo inabeba angalau watu wawili tu, haibebi zaidi ya hapo, na kwa sasa bado haijaanza kuuzwa ingawa inatengenezewa hapa Kenya. Na tutaweza kuzungumza na mwanadada huyo anapowasili Kenya. Anawasili leo usiku saa 6 usiku hivi, na tutaungana naye kesho tuweze kuzungumza naye tujue anauza pesa ngapi, inauzwa wapi, inapatikana vipi, inafanya kazi vipi, kiharibika inatengenezewa wapi. Ataweza kutujuza hayo yote. Na sasa Nairobi Declaration bado hatujui haswa ni nini ambayo itakuwa pale ndani, lakini tunatarajia kuwa itakuwa na kauli mbiu, kauli ya Afrika. Mataifa yote 55 ya Afrika yako hapa, na mataifa haya yanatarajiwa kukaa yazungumze pamoja, yaweze kujua ni nini sisi kama wananchi wa Afrika, kama wakazi wa Afrika tunaathirika vipi na mabadiliko ya tabia nchi, na ni nini tungependa kufanya. Na sasa hayo maoni yote ya Afrika wote yatakusanywa, yawekwe pale kwenye Nairobi Declaration, alafu ikuje ikuwe kama the Africa position, yani ile jambo kuu ambayo Afrika itakuwa inapeleka kwenye mkutano wa